Okay, so this is a DevOps training. So what we are going to discuss why DevOps and how DevOps plays a major role in a software industry. Okay, DevOps வந்து எப்படி plays a major role in software industry. Let's get into the problem first. Let's understand the problem. Why we need DevOps to solve that problem. Let's understand what problem software industry face. Okay, so let's go to this diagram, DevOps diagram, images. I'll take this diagram, open, copy image, I'll paste it here. Okay. So when it comes to IT industry, okay, when it comes to IT industry, what they do, okay, IT industry வந்து என்ன பண்றாங்க? Okay, they solve the problem through creating software. Right? Let's take Zomato, let's take Swiggy, any company. Okay, you take any company, what they solve. Okay, for example, let's take your uh, Zomato application. So அப்போ வந்து Zomato application வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, uh, I think my screen is visible to everyone. Am I right? I think my screen is visible to everyone. Yeah, thank you. If my screen is not visible, just okay, just leave and join the class again. Okay, if my screen is not visible. Yeah, I'll be discussing about Linux from next day. Okay, because this class is for uh, DevOps and cloud. Okay, for DevOps and cloud, why we should know Linux. Okay, அப்போ first நீங்க DevOps cloud என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் you can go for Linux. Okay, so this is a introduction class. From tomorrow we'll be starting with the Linux. uh, okay, we'll be starting with the next section. Okay, so let's understand what is DevOps. Okay, அப்போ what industry solves. Okay, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா let's take Zomato application. அப்போ என்ன சால்வ் பண்றாங்க அவங்க? நார்மலா நீங்க ஒரு ஃபுட், ஓகே, if you want to eat your favorite food in your any favorite hotel, you have to take your car or bike, and if you have to travel and you have to go and eat or take away, இது எடுத்து நீங்க சாப்பிடணும். அப்ப it takes time. If you are busy, it's very difficult to travel and go and get your food. Okay, so அப்ப இந்த travel ஆகும், it takes more time. So அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, Zomato, they solve this problem through creating an application called Zomato application. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? You have your Zomato application. உங்களுக்கு என்ன ஹோட்டல்ல your favorite food in your favorite hotel, restaurant. If you want to eat, you can just take that mobile app. You can order the food in your favorite hotel, and the Zomato boys will deliver you. ஸோ அப்போ மெயினாக வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க? த்ரூ அப்ளிகேஷன் தான். ஏன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமாக தான் நீங்கள் Zomatoவை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க, ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஃபேவரட் ஹோட்டலில், அண்ட் தே வில் பி டெலிவரி. ஸோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க? பை கிரியேட்டிங் a software like your OTT platforms like Amazon Prime, your Hotstar. இது எல்லாமே வந்து என்ன சால்வ் பண்ணுறாங்க? சேம் ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் பண்ணுறாங்க. ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் Hotstar. இப்போ Hotstarல வந்து உங்களால் லைவ் cricket matches பார்க்க முடியும். But let's take 7 years or 10 years back, whether is it possible, like on the TV பார்க்க முடியும், but mobile பார்க்க முடியுமோ? Whether it is possible to watch in mobile live match? Possible? Mobile வந்து 10 years back ஒரு live match பார்க்கறது possible? It's not possible, am I right? Okay, அப்ப அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றாங்க? Through the creating application. Okay, through creating the application, they solve the problem. So every IT industry, okay, all the IT industry, what they do, they find the problem, they find the real-time problem, and they solve that problem through creating the softwares. Clear? So our end goal is idea. Okay, we have an idea. Okay, in the idea நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to deliver to our end user as a software, okay, or application or app. Clear? அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளோட ஐடியாவை, என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கான ஐடியாவை we have to deliver into software. அப்ப idea to software, see, the journey between idea to software is big. Okay, there's a lot of process. ஒரு ஐடியாவை எடுத்து அதை நான் சாஃப்ட்வேர் எண்ட் யூசர்ட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னா there's a lot of process involved. Okay, நம்ம இங்க பார்த்தோம் இந்த டயக்ராம்ல, we have to plan, we have to develop, that means we have to code, we have to write the code, we have to build the code, we have to test,
we have to ready for the release, we have to deploy, we have to operate operation team, we have to monitor. Okay, with the diagram now just to we have different stages. Code development is a stage, build is another stage, test is another stage. Or stage sub stages, but testing we have a lot of testing, unit testing, we have a lot of testing. Okay, fine. Quality testing. Okay, so very testing நிறைய testings okay, release releases etc. ஒரு software ready பண்ணா உடனே client கிட்ட deliver பண்ண மாட்டாங்க. Means they will not deliver the software to end user. There will be lot of process. இப்போ என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்கும்? First they have to plan. ஒரு software create பண்ண போறாங்க அப்படின்னா they have to give a software for end user. They have to plan. What they have to plan? They have to plan what tech stack we have to use. Like front end நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், back end என்ன யூஸ் பண்ணணும், what database we have to choose. We have to plan for the tech stack. For example, I will use ChatGPT. So I'm just giving some prompt like just assume you're a product manager. Okay, I want to build a Zomato. Okay, Zomato like clone app. Can you plan for tech stack? Okay, see, it's okay. Now then, access a product manager, give a plan. So if you are going for mobile app, you can go for you can go for React Native or Flutter. Okay, and for front end web app, you can use React JS, Vue, backend Node use பண்ணலாம். It gives some options. Okay, it gives some option. So we have to plan. அப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல எந்த டெக் ஸ்டாக் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும்? Because we have a lot of things. Real-time chat and ordering tracking. Order track பண்றதுக்கு chatக்கு socket IO programming is used for order tracking. Okay, then cloud and hosting, where we have to deploy in AWS or Azure or DigitalOcean. Payment integration, authentication, JWT, push notification, search filters, image hosting, CDNs, analytics and monitoring, etc. Okay, அப்போ we have to plan. இது மாதிரி high level workflow. See, we have to plan. அப்போ இதான் planning phases. இது மாதிரி plan பண்ணிட்டு what they will do, they will make us a document and they will be sharing to developers. What developers will do? They will understand the idea, they will understand the modules. That means என்னென்ன featuresலாம் இந்த application இருக்கு எல்லாமே understand பண்ணி they will start writing the code. So stage one is they will start write the code. Clear? Stage one is they will start write the code. Okay. They'll start write a code. Okay, so after writing the code, அதோட முடிஞ்சிருச்சா? So அப்போ code develop பண்றாங்க அப்படின்னா we'll be having lot of files. கரெக்டா? We'll be having lot of HTML file, front-end HTML files, CSS files. Okay, if they go for React, they'll be having lot of React files, libraries, etc. Backend, we have use Python. We have a lot of Python files. We have okay. We'll be having lot of files. கரெக்டா? Program files. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸை டேரக்டா என்னோட end user கொடுக்க முடியுமா? Whether I can deliver this program files directly to my end user, so that end user போயிட்டு இதான் இதோட source code, இதான் அந்த files, இந்த files நீ compile பண்ணி build பண்ணி நீ run பண்ணி பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? That is it possible? So அப்போ end userக்கு we can't deliver as a program files. We have to deliver as a software. ஒரு software தான் deliver பண்ணணும். அப்போ if I'm using Java in my tech stack, and Java use பண்றேன் அப்படின்னா I'll be having lot of files. In எல்லா ஃபைல்ஸும் compile பண்ணும். We have to compile and we have to build into a software. ஒரு software build பண்ணும். அப்ப இந்த program files நம்ம software build பண்ணாதான் we can deliver to our client or end user. Okay, got it? The context is clear. So
After writing the program files, we have to build the software. Okay, we have to build the software. So we'll be having some build team. So build team என்ன பண்ணுவாங்க, the developer will be writing the code and will be pushing in GitHub. GitHubல push பண்ணிடுவாங்க. இப்போ இந்த build team என்ன பண்ணுவாங்க, if they are available, okay, அப்போ development team வந்து short night 9 o'clock push பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, build team should be available at 9 o'clock so that they can download the code from GitHub and they can do the build process. இப்போ ஒருவேளை அவங்க அவைலபிள் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், build process will be stopped, build process நடக்காது. அதனால build process நடக்கலாம், testing நடக்காது, testing நடக்கலாம், release நடக்காது, deploy நடக்காது. We can't go to the market time. So that's called time to market, TTM. Okay, TTM is a time to market. அப்போ வந்து நம்மளால மார்க்கெட்டுக்கு போக முடியாது. Okay, fine. Okay, then okay, build பண்ணியாச்சு. Next day build team came, they build the program files, they convert into software. Then we go for testing. See, testing plays a major role in software industry, because not only software testing, every manufacturing testing, etc., softwares, etc., the testing plays a major role. Why? நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ரெடி பண்றீங்க, இட் மே பி a software or it may be a order product, any product, டைரக்டா end user கொடுப்பீங்களா? For example, if you buy a car, அந்த காரை டைரக்டா end user கொடுக்கிறது will be better? No. What will do? அந்த கார் வந்து மைலேஜ் டெஸ்டிங், பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங், load testing, we'll be doing lot of testing, build quality testings. இது மாதிரி we'll be doing lot of testing. அந்த டெஸ்ட் கேசஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த காரை வந்து will be giving to the showroom, இல்ல ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டுக்கே வரும், ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து நிற்கும். ஓகே, ஸோ what I'm coming to say is testing plays a major role. அப்போ வந்து இங்கேயும் நம்ம டெஸ்டிங் என்ன ஆகும், what testing, what is testing? நம்ம அப்ளிகேஷன் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க் ஆகுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if I have login page, let's take this make my trip. Okay, இப்போ இந்த make my trip applicationல whether we can able to login button click பண்ணா login ஆகுதா, யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா கரெக்டா லாகின் ஆகுதா, ஒரு தப்பா கொடுத்தா என்ன ஆகுது, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் அப்போ வில் பி செக்கிங் த ஃபங்க்ஷன்ஸ், எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி எல்லா ஃபீச்சரும் ஒர்க் ஆகுதா. லைக் வந்து ஃப்ளைட்ஸ் கிளிக் பண்ணால் ஃப்ளைட்ஸ் பேஜ் போதா, ஹோட்டல் கிளிக் பண்ணால் ஹோட்டல் பேஜ் போதா, ஹாலிடே பேக்கேஜஸ் பண்ணால் ஹாலிடே பேக்கேஜஸ் போதா. ஸோ வாட் வில் டூ, வில் பி செக்கிங் த ஃபீச்சர்ஸ் வெதர் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் வி எக்ஸ்பெக்ட். புரியுதா? அப்போ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு டெஸ்டிங்கில் பண்ணுவாங்க. நாட் ஓன்லி தட் டெஸ்டிங், we have lot of testing, functionality testing தவிர்த்து we have lot of testings. So we'll be doing that testing. அப்போ அந்த டெஸ்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், we need to have some, ஓகே, அப்போ வந்து நம்மள்ட்ட பில்டு பண்ணி அப்ளிகேஷன் இருக்கு, ஆப் இருக்கு. இந்த ஆப் அப்படியே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் பண்ணி பார்க்க முடியுமா? நோ. இந்த ஆப்பை நம்ம என்ன பண்ணோம், we have to run in the server. அப்போ எப்படி சர்வரில் ரன் பண்ணுது? we need a OS. okay, we need a OS. அப்போ OS தான் இந்த ஆப்பை ரன் பண்ண முடியும், பிகாஸ் இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம். நாட் ஓன்லி OS, இந்த அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த லைப்ரரிஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், டாப் ஆஃப் OS we have to install, because this application created using that library. அப்போ அந்த லைப்ரரி இருந்தால் தான் டாப் ஆஃப் தட் லைப்ரரி அப்ளிகேஷன் கேன் run. So we have to create this testing environment. It's called testing environment. Test environment, ENV. So we have to create a testing environment. In that testing environment, we have to install OS, we have to install the dependencies, then we can run the app. So it takes time, am I right? Fine. Idle nariya testing isko, oru testing ku we have to create the test environment. So it takes time. If test engineers announce that zero bug na bug கிடையாது, zero bug னு test engineers announce பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, what you can do, okay, what you can do, you can ready for release. நீங்க ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகிடலாம். ஓகே, you can release for ready. அப்போ ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, there will be a pre-production server. அப்போ அங்கேயும் இது மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகுது பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் will be deploying. then only will be deploying that application. அப்போ deploy வந்து ப்ரீ-ப்ராட்ல நடக்கும். ப்ரீ-ப்ராட்ல சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மூவ் பண்ணுவோம் அந்த அப்ளிகேஷன். அப்போ அங்கேயும் நம்ம இந்த செட்டப் பண்ணணும். இது செட்டப் பண்ணால் தான் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ண முடியும். செட்டப் பண்ண வர முடிஞ்சிருச்சா, we have to monitor. நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு
we'll be connecting a lot of tools to this server and we'll be checking whether as we expect this application is working or not, we'll be checking. Clear? Any doubts? Okay. So அப்ப இவ்வளோ process இருக்கு. அப்ப வந்து idea to software, there is a lot of process involved. இப்போ let's take two company called Uber, Ola. So frequently I use this example. என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா யூபர் ஓலா இஸ் காம்படிட்டர்ஸ். ரெண்டு பேருமே வந்து காம்படிட்டர்ஸ். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா both are working in a feature called bike. Like bike book பண்ணி நீங்க can go. Okay. So what you can do, இப்போ யூபர் ஓலால என்ன drawback அப்படின்னா as a single person, if you want to travel, if you want to book a cab, for a single person, car or auto, it cost more. It's not effective, cost effective கிடையாது. கரெக்டா ஒரு சிங்கிள் பர்சன் நீங்க ஆட்டோ போறீங்க அப்படினாலுமே கார்ல போனாலுமே இட் வில் பி நாட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். இதுவே if you are traveling for bike, if you book a bike cab and if you travel, it will be cost effective. am I right or wrong? am I right? cost effective இருக்குமா? இதுல நீங்க பைக்ல போனீங்கன்னா it will be more cost effective. அப்ப வந்து யூபர் ஓலா வந்து இந்த இது ஒரு ப்ராப்ளம். am I right? This is a problem of a customers of யூபர் ஓலா. அப்ப இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றாங்க through idea called bike feature. பைக் ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வரணும்னு they are solving. அப்போ both the companies solving. So both the companies they got their idea and they have to release the feature. Software கிடையாது, இது ஒரு feature. They have to launch that feature. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓலா கம்பெனி இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல என்டையர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் தே ஆர் கோயிங் மேனுவலி. எதெல்லாம் மேனுவல் அப்படின்னா கோட் எழுதுறது மேனுவல் தான், லீவ் தட், அது ப்ராப்ளம் இல்லை. பில்டு வந்து ஒரு பில் டீம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கோடை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ஃபில் பண்ணி they have to do the build process. ஒருவேளை அந்த டீம் அவைலபிளா இல்லைன்னா எப்போ அந்த டீம் அவைலபிளா இருக்காங்களோ அப்போ தான். பிகாஸ் நைட் ஒரு 12 o'clock, மிட் நைட் 12 தே புஷ் த கோட், டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நைட்டு 12 பில் டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்களா தெரியாது. அப்போ நாளைக்கு அடுத்த நாள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பில் பண்ணணும், அப்புறம் தான் டெஸ்டிங் நடக்கும். அதேமாதிரி பில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டெஸ்டிங் டீம் அவைலபிளாக இருந்தால் ஓகே, ஒரு அவைலபிள்னா டெஸ்டிங் இந்த ப்ராசஸும் ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்போ ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகிறதும் லேட் ஆகும், டெப்ளாய் ஆகுறதும் லேட் ஆகும். அப்போ இது எல்லாமே லேட் ஆகும். இதில் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டாப் பண்ணால் கூட நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறதுக்கு லேட் ஆகும். லைக் மேனுவலாக மானிட்டர் பண்ண, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மேனுவலாக டெப்ளாய் பண்ணுறீங்க, அப்போ அதுக்குமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனுவலாக செட்டப் பண்ணுறீங்க. இது மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் இதில் மேனுவலாக பண்ணீங்க அப்படின்னா the type to market will be delayed. But Uber என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they use DevOps culture. DevOps கல்ச்சரை அவங்களோட சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல ஆட் பண்றாங்க. DevOps கல்ச்சர் எப்படி ஆட் பண்றாங்க அப்படின்னா டெவலப்பர் கோட் எழுதி GitHubல புஷ் பண்ணிட்டார். இப்போ we have a tool called Jenkins. Okay, we have a tool called Jenkins. Before this tool, let's discuss this. அப்போ பில்ட் மேனுவலாக பண்ணுறப்பெல்லாம் there is a tool called ஜாவா பில்ட் டூல் கால்டு மேவின் நம்மள்ட்ட ஒரு ஜாவா பில்ட் டூல் இருக்கு. இப்போ இந்த டூலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த டூல் கிட்ட உங்களோட கோட், உங்க டெவலப்பர் இந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டூல் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கோடை கம்பைல் பண்ணி பில்ட் பண்ணி இட் வில் பி கிவிங் அஸ் அ ஆர்டிஃபேக்ட். தட் மீன்ஸ் சாஃப்ட்வேரா கொடுத்துரும். இட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பில்ட் ப்ராசஸ். நீங்க உட்காந்து பில்ட் பண்ண the build process will be take care by your Maven. Okay, அப்போ build process night 12 மணிக்கு கூட நடக்கும் because it can happen. Okay, okay, fine. அப்போ வந்து Maven யூஸ் பண்ணுறதுனால build process ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் முடிக்கலாம் தவிர நைட் 12 o'clock நடக்கும்னா நோ, சாரி, ஐ யூஸ்ட் ராங் கான்டெக்ஸ்ட். ஆட்டோமேட்டிக்கலாக Maven வந்து கோட் எடுத்து பில்ட் பண்ணாது. பட் Maven கொடுத்தீங்கன்னா பில்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். பட் நீங்கள் மேனுவலாக என்ன பண்ணணும், மேனுவலாக தான் Maven போய் கோடு GitHubலேருந்து புல் பண்ணி நீங்கள் மேனுவலாக Maven கொடுத்தீங்க அப்படின்னா Maven பில்லாம் பண்ணி பக்கா கொடுத்துரும். அப்போ someone want to pull the code. Okay, pull the code and give to Maven. Okay, அப்போ இதுவும் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமா? ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும். I'll be saying. Then testing இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒன்ஸ் டெஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் they written the test cases. இப்போ எப்படி அப்ளிகேஷன் லாகின் பண்ணணும்னா லாகின் ஆயிடுச்சுன்னா ஹோம் பேஜ்குள்ளே போகணும், லாகின் ஆகலன்னா எரர் வரணும். இது மாதிரி டெஸ்ட் கேஸ் அவங்க எழுதிட்டாங்க அப்படின்னா யூசிங் பைத்தான் செலினியம் அந்த ஸ்கிரிப்டை நம்மள்ட்ட கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த ஸ்கிரிப்டை கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் பில்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் என்ன ஆயிரும், டெஸ்டிங் நடந்துடும். டெஸ்டிங் நடந்து
if you have bug, then automatically mail to the developer. Automatically mail send பண்றவன் developer. Okay. If testing is not done, okay, if testing is have zero bug இருந்தா will go for release. Okay. அப்ப testing தாண்டி சில விஷயங்கள் இருக்கு. See, அப்ப DevOpsனா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம டைமுக்கு போகணும். See, but மார்க்கெட்டுக்கு டைம் போகிறது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. We have to go as a quality. See, இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் டக்குன்னு ரெடி பண்ணி DevOps யூஸ் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக பில்ட் பண்ணல அப்படின்னா உங்கள் யூசர் வந்து வில் நாட் லைக், ரைட்? ஸோ மார்க்கெட் போகிறது இம்பார்ட்டன்ட், ப்ளஸ் அந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி முக்கியம். அப்போ நம்ம சில DevOps டூல்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம், கால்ட் Sonar Cube. We'll be adding some Sonar Cube tool. Okay, my team will share this video about Sonar Cube. Okay, if you go to our small foundation training about Sonar Cube, I have done. So if you go to my YouTube channel, you can see. So it's a super good tool which is used in industry. Okay, I'll show you. Okay, can you see this tool called Sonar Cube? Yeah. Okay, this is a super DevOps tool. Okay, this is a summer tool. In the நிறைய இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்றாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா கோட் குவாலிட்டி, டு செக் த கோட் குவாலிட்டி. சி, அப்போ வந்து உங்க டெவலப்பர் எழுதுற கோடு வந்து குவாலிட்டியா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஒரு உங்க டெவலப்பர் எழுதுற கோடுக்கு வந்து குவாலிட்டியா இல்லை அப்படின்னா when you go to the end user, குவாலிட்டி எல்லாமே நீங்க end user போயிட்டீங்க அப்படின்னா அங்க உங்க ப்ரோக்ராம் ஒழுங்கா அப்படி இல்லைன்னா it may be impact your company more. ஏன்னா டெவலப்பர் ஒழுங்கா கோட் எழுதல, அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி எழுதுனா யூசர் யூஸ் பண்ணும்போது they'll face lot of bugs தாண்டி difficulties. Okay, they'll be face lot of things. Yeah, I can share the YouTube thing. It's my YouTube. Yeah, my team will also share in your WhatsApp group, don't worry. Okay, so what I'm coming to say is அப்போ வந்து கோட் குவாலிட்டியானா அங்க ப்ரொடக்ஷன்ல அவ்வளோ உங்க அப்ளிகேஷன் உங்களோட யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த சோனார் கியூப்ங்கிற டூலை யூஸ் பண்ணி என் டெவலப்பர் எழுதுற கோடோட குவாலிட்டி பார்க்கலாம். கோடோட குவாலிட்டினா ஏதாச்சும் செக்யூரிட்டி பக்ஸ் இருக்கா, செக்யூரிட்டினா கோட் லெவலில் ஏதாச்சும் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ இருக்கா, கோட்ல ஏதாச்சும் டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கா, கோட் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காரா, ஷார்ட்டா எழுதுற ஃபங்க்ஷனை லாங்கா எழுதியிருக்காரா, இது மாதிரி கோடோட குவாலிட்டியும் செக் பண்ணுவேன். அப்போ DevOps என்ன? DevOps is not only time to market, you have to go to the market time with the quality product. That is called DevOps. So it's called as reliability. அப்போ அந்த ரிலையபிலிட்டியை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். That's called reliability. Okay, அப்போ DevOpsக்கு there is another role. If you learn DevOps, you can also switch to another role called site reliability engineer. அப்போ அந்த ப்ராடக்டோட ரிலையபிலிட்டி எப்படி, அப்போ டெலிவரி பண்றது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, ரிலையபிலிட்டியும் முக்கியம். அப்போ அந்த குவாலிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போதான் நீங்க அந்த எண்ட் யூசர் இப்போ வந்து they'll be impressed about your product. Okay, let's come back to our context story. So what I'm going to discuss is அப்போ வந்து யூபர் என்ன பண்றாங்க, they are using DevOps culture. So ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஸ்ட் நடக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா குவாலிட்டி கோடோட குவாலிட்டி செக் பண்ணுவோம், எல்லாமே பக்காவா இருக்கு அப்படின்னா will be ready for release. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்வர் கிரியேட் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டெப்ளாய் நடக்கும், எல்லாமே ஆட்டோமேட் பண்ணிடும். ஸோ அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் டூல்ஸ் இருக்கும். we have lot of DevOps tools. அந்த டூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபார் பில்ட் பண்றதுக்கு டூல்ஸ் இருக்கு, டெஸ்ட் பண்றதுக்கு, ரிலீஸ் பண்றதுக்கு, டெப்ளாய் பண்றதுக்கு we have lot of tools. ஸோ வாட் டூல்ஸ், அப்போ இந்த எல்லா டூல்ஸையும் கனெக்ட் பண்றது இந்த ஜென்கின்ஸ். ஸோ இந்த ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒன்ஸ் உங்க டெவலப்பர் we have lot of CI/CD tools. Okay, one of famous tool is Jenkins. So for that also I given a workshop for that. You can check my YouTube channel. Okay, check our YouTube channel, the video called Jenkins Masterclass. Okay. Okay, so this Jenkins is a very wonderful tool. இந்த tool என்ன பண்ண அப்படின்னா எல்லா DevOps tool கனெக்ட் பண்ணிடும்.
எல்லா DevOps டூலையும் கனெக்ட் பண்ணி பில்ட் டூல் டெஸ்டிங் எல்லா டூலையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கோட் டெவலப்பர் ஓகே கோடு வந்து டெவலப்பர் ஆஃப்டர் ரிட்டன் கோடு வந்து எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ஜென்கின்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் இந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணும் இந்த ஜென்கின்ஸ் போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிட்டப்ல உங்க டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணிட்டா உங்க ஜென்கின்ஸ்க்கு தெரியும் ஓகே டுமாரோ ஐ ஷோ திஸ் ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்கிறேன் டெமோ காமிக்கிறேன் ஸோ டெவலப்பர் ஒன்ஸ் கோட் புஷ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் உடனே ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும் கோடை டவுன்லோட் பண்ணி அந்த கோடை வந்து பில்ட் டூல் மேவின்ட்டு கொடுத்து மேவின்ங்கிற பில்ட் டூல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மேவின்ங்கிற டூல் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த டூல்ட்டு கொடுத்து பில்ட் ப்ராசஸ் முடிச்சிடும் பில்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனதுக்கப்புறம் ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும் எதுக்கு சர்வர் கிரியேட் பண்ணும் இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு we need a server அந்த சர்வரில் we need OS அதில் தான் நம்ம அப்ளிகேஷன் அனுப்பணும் இதுவுமே it will be automated faster using Docker we can set up the environment okay so then everything is fine we can if you're ready for release everything can be automated deployed automatically Jenkins automatically போய் production server deploy everything is fine then will be monitor so in எல்லா ப்ராசஸையும் expect code everything will be automated அப்போ நைட் 12 மணி கூட டெவலப்பர் கோட் புஷ் பண்ணா ஜென்கின்ஸால வேலை செய்ய முடியும் பட் ஹியூமன் கான்ட் ஏபிள் டு ஒர்க் ஐ ஜென்கின்ஸ் இஸ் a program it's a software it can work for 24/7 night 12 o'clock midnight push பண்ணா கூட Jenkins can work what I want to repeat like night midnight 12 o'clock if code is pushed you can't as a manual போய் நீங்க வந்து கோடை புல் பண்ணி நீங்க பில்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா யூ ஷுட் பி அவைலபிள் அதுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு பதிலாக ஜென்கின்ஸுங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரீப்ளேஸ் பண்றேன் இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமன் இந்த பில்ட் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு instead of human if I replace with Jenkins what happens your Jenkins will take care of it அப்போ உங்க Jenkins என்ன பண்ணும் 24/7 it will be working அப்போனா கோட் ஒன்ஸ் புஷ் பண்ணிட்டாரு உங்க டெவலப்பர் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்காக Jenkins தெரியும் உடனே இந்த கோடை ஃபில் பண்ணும் நைட் 12 o'clock இருந்தாலும் சரி 1 o'clock இருந்தாலும் சரி பிகாஸ் இட் கேன் ஒர்க் ஃபார் 24/7 அப்போ அது கோடை புல் பண்ணி இட் வில் பி கிவிங் டு மெவின் வந்து கோடை பில்ட் பண்ணி இட் வில் பி கிவிங் த சாஃப்ட்வேர் டெஸ்ட் பண்ணி எல்லா ப்ராசஸ் எவ்ரி ப்ராசஸ் டெஸ்ட் ப்ராசஸ் ரிலீஸ் எவ்ரி ப்ராசஸ் வில் பி ஆட்டோமேட்டட் எக்ஸ்பெக்ட் டெவலப்மெண்ட் பட் இன் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ டெவலப்மெண்ட் வில் பி ஆட்டோமேட்டட் த்ரூ ஏஐ பட் ஸ்டில் தேர் ஒர்க்கிங் நம்ம அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியல பட் ஃபியூச்சர் இட் மே பாசிபிள் த்ரூ ஏஐ ஓகே ஃபைன் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா who will be the win the market வெதர் ஓலா ஆர் யூபர் அப்போ யூபர் வந்து எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் பண்றாங்க டெப்ளாய் பண்றதுக்கு நாட் ஃபார் எவ்ரி திங் அந்த பில் ப்ராசஸ்லேருந்து எண்ட் டு எண்ட் டெப்ளாய் வரைக்கும் எல்லாமே அவங்க ஆட்டோமேட் பண்றாங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாக பண்ற ஓலா வில் பி கம் டு த மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் யூபர் வில் கம் டு த மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் வில் கம் டு த மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் எனிஒன் வில் கம் டு த மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் யார் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்டுக்கு வரும் அப்போ ஓலா வந்து எல்லாமே மேனுவலாக பண்ணுறாங்க பில்டு ப்ராசஸ் வந்து எல்லாமே மேனுவல் டெஸ்ட்லேருந்து ரிலீஸ் டெப்ளாய் எல்லாம் மேனுவலாக பண்ணுறாங்க அப்போ ஹியூமன் மீன்ஸ் அவைலபிளாக அந்த டைமில் இருந்தால் தான் அந்த ப்ராசஸ்லாம் டக்கு பண்ண முடியும் அப்படி அவைலபிளானா டிலே ஆகும் அந்த ஃபீச்சர் லான்ச் மட்டும் பட் இங்கே அப்படி கிடையாது டெவலப் பண்ணுறது மட்டும்தான் மேனுவல் மீதி எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் யூசிங் DevOps டூல்ஸ் தி ஆட்டோமேட்டட் இப்போ who will come to the market first Uber or Ola anyone who will come to the market first it's damn sure Uber ஸோ அப்போ மார்க்கெட்டுக்கு யூபர் வந்துட்டாங்க அந்த பைக் ஃபீச்சர் கொண்டு வந்து யூபர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஓலா கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க they will be migrating to Uber everyone will start using Uber இப்போ ஓலா லேட்டா after some 6 to 7 months they bring the same feature அப்படின்னா whether they'll get the customer இங்கேருந்து போன ஓலா கஸ்டமர் யூபருக்கு போன கஸ்டமருக்கு திரும்பி யூபர்லேருந்து கம்பேக் வருவாங்களா நோ they will be comfortable with Uber because it came first the feature came first let's take an example how many of them still using ChatGPT can I know how many of them still using ChatGPT just say yes how many of them still using ChatGPT most of the people use ChatGPT see ChatGPT we have lot of
generative AI app came. Cloudy, Gemini, etc. இதை விட நல்லா கொஞ்சம் இருக்கிற AI VR. Recently we came to know about DeepSeek. It's more good than ChatGPT. Correct? Fine. So it's famous for its model. It consumes less resources. So அப்போ உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ரிப்ளை எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக வரும் when it comes to DeepSeek. But still, why use ChatGPT? Because they came to the market time. நீங்கள் அதிலே கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டீங்க, எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். ஸோ யூஆர் யூஸிங். ரொம்ப ChatGPT வந்து மொக்கையாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் DeepSeek போயிடுவீங்க. அது வரைக்கும் நீங்கள் போக மாட்டீங்க ChatGPT. டேம் ஷுவர் நான் சொல்கிறேன். இங்கே இருக்க யாருமே ChatGPT விட்டு போக மாட்டீங்க. எப்போ போவீங்க அப்படின்னா செம்ம டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருக்கு. DeepSeekக்கும் ChatGPTக்கும் செம்ம டிராஸ்டிக் சேஞ்சு. ChatGPT ரொம்ப மொக்கே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அப்போதான் நீங்க DeepSeek போவீங்க. அது வரைக்கும் நீங்க போக மாட்டீங்க. Because you are comfortable with ChatGPT. They came to the market first. You use that. You are comfortable. You don't go for DeepSeek. It's very difficult. Right? நீங்க just use பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா ஃபுல்லா மைக்ரேட் ஆகிக்க மாட்டீங்க. Am I right? So what I'm coming to say is you have to come to the market time. Rapid நம்ம மார்க்கெட் பண்ணணும் with a quality. It can be achieved using DevOps culture. Clear? Fine. Everyone is fine. புரிஞ்சிருச்சா? Got it? Any doubts? Any doubts? What is DevOps? So every company started using DevOps culture. இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா before 5 or 6 years back ஒரு feature update வருதுன்னா it takes more time. But nowadays we get lot of feature update. Monthly once feature update வருது. How? Feature எப்படி ரிலீஸ் பண்றாங்க? Help of DevOps. Okay, help of DevOps. Yeah, we'll be seeing Linux. Okay, we'll be starting from tomorrow Linux. So okay, so you understand DevOps. So why we learn Linux அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, for DevOps why we need to learn Linux அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, whatever DevOps tools, okay, we have a lot of DevOps tools. அப்ப எல்லாமே tools தான். and most of all the DevOps tool will be configured in Linux OS. Okay, all the DevOps tools will be configured in Linux OS. So if you have good knowledge in Linux only, you can use that DevOps tools. Appo most of the DevOps tools will be configured in Linux OS. Why? Because Linux is open source and free. இதை பத்தி நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். லினக்ஸ் பத்தி டீப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வில் பி டிஸ்கசிங் அபவுட் திஸ் டாபிக். அப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஜென்கின்ஸ்ல இருந்து மேவின்ல இருந்து எல்லா DevOps டூல்ஸும் இட் வில் பி 100% கான்ஃபிகர்டு இன் லினக்ஸ். அப்போ விண்டோஸ்ல கான்ஃபிகர் பண்ணோம்னா கான்ஃபிகர் பண்ண முடியாதா கேட்டீங்கன்னா, no, you can configure also in Windows, but the companies will be configured in only Linux because Linux is open source and free. So அப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, if you want to use Docker, see Dockerலாம் வந்து pure it works in Linux. Docker purely works based on the Linux only. It will not supports Windows. Now Windows supports சொல்றது வந்து Docker desktop கிடையாது. Okay, Docker வந்து நீங்க Windowsல இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். நான் சொல்றது Docker யூஸ் பண்ணி will be creating a Docker containers. You can't create a Windows container. Whether Windows container is possible in Docker யூஸ் பண்ணி Windows container create பண்ண முடியுமா? Anyone? Whether using Docker can you able to create Windows container? Is it not possible? அப்ப Docker யூஸ் பண்ணி நீங்க Linux containers தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, இந்த ஓஎஸ் போட்டு இந்த ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் டிபெண்டன்சிஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி டாப் ஆஃப் தட் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். பட் திஸ் கேன் பி அச்சீவ்ட் யூசிங் Docker. Using Docker, less than a second, you can create you can see the output of your application. அப்போ Dockerல என்ன பண்ணுவோம்னா everything it will be provided. Your OS, your dependency application will be bundled. உங்க OS உங்க dependencies application bundle ஆகி with less than a second you can start using your application using help of Docker. So it's also used in DevOps. So you can also go through our Docker workshop. Okay, just the first video what paranga. If you are free, go and watch this first video so that you'll be having a clear idea about Docker. Why Docker used in DevOps அப்படிங்கிறது. So அப்போ வந்து Linux plays a major role in DevOps tools. So if you have good knowledge in Linux only, you can go
advanced level when you're going for DevOps and using DevOps tools. Upper Linux knowledge learning DevOps tools use பண்ண will be difficult because எல்லா DevOps tools Linux OS ல install பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க இண்டஸ்ட்ரியில. அப்போ லினக்ஸோட நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் you can get into DevOps tools and um, you will be very comfortable while you're using DevOps tools. அப்போ லினக்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் டேரக்டாக டெவாப்ஸ் டூல்ஸ் படிக்க போறீங்கன்னா வில் பி ஃபீலிங் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள். சி உங்களால் அட்வான்ஸ் படிக்க முடியாது. யூல் பி ஸ்டக் ஆன் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் ஒரு கட்டத்தில் புரியாது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. ஸோ லினக்ஸ் இஸ் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் டெவாப்ஸ். காட் இட்? ஸோ டுமாரோ வில் பி கெட்டிங் இன் டு டெவாப்ஸ். ஓகே, டுமாரோ வில் பி கெட்டிங் இன் டு டெவாப்ஸ். ஸோ வில் பி ஸ்டார்ட் லேர்னிங் DevOps. So 2 weeks Linux program. So the 2 weeks will be start learning Linux from basics to intermediate. What DevOps need. As a DevOps engineer, உங்களுக்கு என்னென்ன commands தெரியணுமோ அது எல்லாமே I'll be teaching you. Clear? Any doubts you can ask me. Okay, any doubts from my side? So you understand why DevOps and why we are going to learn Linux also you understood. Because டேரக்டாக நான் இப்போ லினக்ஸ் கிளாஸ்க்குள்ளே போயிட்டேன்னா அப்போ உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும், எதுக்கு வந்து நம்ம லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் DevOpsல? இதுதான். Because we are gone through, we'll be using a lot of DevOps tools while we are in industries. Okay, in our projects, upon the all DevOps tools will be configured in Linux OS. Fine. Yeah, today the recording will be provided. By night, recording will be uploaded in your YouTube and my team will share it in your WhatsApp group. And any doubts? And today attendance, my team will share a Google form. Just fill the Google form and whatever you learned, fill in the Google review and just upload your screenshot on Google form. Okay, for the attendance. Okay, my team will share the Google form. Any doubts you can ask me. So everyone got clear about DevOps? Balaji, actually, I'll be giving introduction to shell scripting. If you want to join in my shell scripting class, you have to enroll to my program, DevOps program. You can contact my team. Okay, because I'm giving, I will be teaching till Linux. I'll be teaching till Linux. Okay, so what will be your roadmap is, I'll show the roadmap. Straight. See, this will be the roadmap. We'll be starting with Linux. So I'll be giving this module, Linux module, for free. And from shell module, if you are interested, you can join our training. So shell scripting, GitHub, Maven, Jenkins, Sonar, Nexus, Ansible, Docker, Kubernetes, and I'll be covering this monitoring tools, Terraform, AWS Cloud, and AWS DevOps tools, Splunk, Argo CD, Python, GitLab, Tomcat, Jira, JFrog, Bitbucket. So I'll be teaching all of these tools in our DevOps training. Okay, but who can join is those who want to switch their career, they can join. So we only take for working professional. So those who are interested to switch their career into DevOps, they can join this training. And if you want to join our training, just fill this form. You want to just fill this form. My team will contact you and they'll do some verification, like asking what you're doing, what is your experience, and what knowledge you have. They'll do some basics requirements will be checked, and then if you are okay, then we'll be onboard to the training, because we'll be checking whether you can switch to DevOps or not, because everyone can't able to switch to DevOps. எல்லாராலையும் DevOps or switch பண்ண முடியாது. So based on your experience, based on your what you do, we'll be saying whether you can switch to DevOps or not. Fine. So it's 100 days training. It takes more than 100 days, but 100 days I'll be covering these tools so that you'll be getting good knowledge about DevOps. ஒரு 2 years ஒரு கம்பெனியில் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண DevOpsல ஒர்க் பண்ண எவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கும் அந்த நாலேஜ் நான் கொடுத்துருவேன்.
But after 100 days, we'll be doing a lot of industry level projects like how to deploy all these projects, how to create a CI/CD pipelines, and how to create end-to-end pipeline for all these projects. We'll be creating end-to-end pipeline for all these projects. We'll be going for interview preparation, etc., etc. Okay, so as I said, it will be daily classes from Monday to Saturday, 8 to 9. So Sunday we'll be having some interview preparation. Uh, so if you want, if you can join, and the fees is till Linux class is free. Linux class very free now. If you're good and if you're comfortable, you can join. Okay, so the full fees is 8,000. If you want, you can pay in installment. 4,000 you pay per installment if you want. If you're okay. Okay, so first you attend Linux, just check whether you're comfortable, then you can think about to join this training or not. Linux beginner to mid level or advanced. Actually, what are the Linux which you need for DevOps engineer? I'll be teaching you. Okay, ஒரு DevOps engineer-க்கு வந்து என்னென்ன Linux concepts-லாம் தெரியணுமோ அது எல்லாமே நான் இந்த ட்ரைனிங்ல கவர் பண்ணுவேன். ஓகே, if you want to go for Linux administrator level knowledge, உங்களுக்கு வந்து Linux administrator level knowledge வேணும் அப்படின்னா I will come up with RHCSA training. So you will be getting advanced core knowledge about Linux. But as a DevOps engineer, உங்களுக்கு அந்த லெவலுக்கு Linux administrator லெவலுக்கு தெரிய வேணாம். Okay, you don't need. What's the minimum package provided by a company for DevOps engineer? It's based on the company, based on your experience. Only I can say, if you're experienced and if you have work experience around 3 to 4 years, then if you switch, you'll get around 10 plus LPA. So it's purely based on your experience and your skills and the company which you're going to attend. So I can't say the minimum package. நீங்க எது கேக்குறீங்க மினிமம் பேக்கேஜ்? ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கா, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கா, யாருக்கு? Because this training for corporate peoples who want to switch their career. Okay, anyone any doubts? Team, just share the Google form. So in team Google form share பண்ணிருக்காங்க. Just what you do, any doubts you can ask me. So இந்த Google form குள்ள போனீங்க அப்படின்னா, ஓகே, ஜஸ்ட் உங்க டீடைல்ஸ் ஃபில் பண்ணி இந்த கூகுள் ரிவ்யூல போயிட்டு உங்க ரிவ்யூ கொடுத்துக்கோங்க. வாட் யூ லேர்ன்ட், பிகாஸ் என் டீம் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. அப்போதான் நீங்க அட்டன் பண்ணீங்களா இல்லையா? நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணி போட்டீங்கனாலே தெரிஞ்சிடும் whether you attend or not. What you learned, you just put and just upload the form. That's all. Yeah, DBA can switch to DevOps. Okay, so DBA can switch to DevOps. Damn sure. நிறைய பேர் DBA இருந்து போயிருக்காங்க, Linux administrator and from development. So if you are working in IT, you can switch to DevOps. Normally நீங்க ஒரு IT company work பண்றீங்க. If you are from IT domain, you can switch to DevOps. And if you are from non-IT, you can also switch the DevOps role, but you have to put lot of effects. You have to do lot of effects. You have to give tough to the IT people. நீங்க நான் ஐடி இருந்தீங்கன்னா நீங்க DevOps படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஐடி பீப்புளோட ஸ்கில்ஸ்க்கு டஃப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you can go inside to DevOps. What about UI developers? Yeah, UI developers also can switch. So if you're UI developer means you are saying you're from front end, so you are belongs to front end. Am I right? You can switch. See, உங்களுக்கு development knowledge இருக்கு அப்படின்னா you can easily switch to DevOps. Company will be recognized. Okay, cloud platform engineer can switch. Oh, sorry, don't. Yeah, you can also switch, Vijay. Surely, or if you're in cloud platform engineer, clearly you can switch to SRE. Not a problem. Fine. Thank you, friends. Anyone have doubts, you can ask me. Let's see tomorrow at same time. Thank you. Have a nice day. Take care. This is Cisco VUI support engineer can switch. Yeah. Any doubts? Tell me what are the things we need to prepare for that. So இப்போ நான் காமிச்சேன் பாத்தீங்களா, இதுதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லா டூல்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த எல்லா டூல்ஸும் ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். Work experience, you have to do hands-on practice and you have to do a lot of projects. Then you can switch. That's all. You have to have advanced knowledge about tools. And in class, எல்லாமே advanced cover பண்ணுவேன். Advanced knowledge about that every tools which I mentioned.
Okay, fine. Any doubts? So you can also join Kanikumar. Kanikumar, you can also join, switch to DevOps. See, experience, okay, based on the job you apply. Some companies, zero freshers DevOps எடுப்பாங்க. Some companies hire for freshers. Nowadays, lot of companies hiring freshers for DevOps role. Okay, it's purely based on the company what you apply. Freshers opportunity இருக்கு, experience opportunity இருக்கு, etc. etc. Fine, fine. Okay, okay, Vijay. ஸோ அப்போ என்னோட டெவாப்ஸ் ட்ரைனிங்ல உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இப்போ நிறைய பேர் வந்து யூ நாட் பிலாங்ஸ் டு டெவாப்ஸ் ரோல் கரெக்டாக. ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் மை ட்ரைனிங் யூ வில் பி ஹேவிங் குட் நாலேஜ் அபவுட் டெவாப்ஸ். ஒரு 2 இயர்ஸ் நீங்கள் டெவாப்ஸ் ஜாப்ல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு நான் நாலேஜ் கொடுப்பேன், ஸ்கில்ஸ் கொடுக்க போகிறேன், அவ்வளோதான். ஒரு 2 இயர்ஸ் நீங்கள் டெவாப்ஸ் ஜாப்ல ஒர்க் பண்ண ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே நான் இதில் கொடுத்துருவேன். I'll be covering end to end all the skills about DevOps. இந்த ஸ்கில்ஸை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு கம்பெனியில் போய் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஜஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஐ சால்வ். ஸோ நானே ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறேன். என்ன ப்ராப்ளம்? இண்டஸ்ட்ரியில் there's no skilled DevOps engineers. டெவாப்ஸ்மா பேசிக் தெரிஞ்சு சில பேர் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க, ஸ்கில்டு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இல்லை. இப்போ நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா, ஆஸ் அ டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் வாட் வில் பி தேர் ரோல்? அவங்களோட ரோல் என்ன? they have to make their product, company product or their project live, time to market ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், அதுதான் மெயின். ஸோ அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஆட்டோமேஷன் அப்ளை பண்ணுறங்கிற எல்லா டூல்ஸையும் நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணி we have to apply DevOps culture in our company. ஸோ அப்போ அந்த டைம் டு மார்க்கெட் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஃபார் DevOps இன்ஜினியர், அண்ட் ஆல்சோ குவாலிட்டி. இது ரெண்டையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம். டெவலப்பர் கோட் எழுத போகிறார், இங்கே இருந்து எப்படி நம்ம நிறைய ஆட்டோமேஷன் அப்ளை பண்ணி டெவாப்ஸ் கல்ச்சர் அப்ளை பண்ணி எப்படி மார்க்கெட் கொண்டு போகிறோம், ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போகிறோம் ஃபாஸ்ட்டாக. இதுதான் நம்மளோட ஜாப் ரோல். அப்போ அந்த ஆட்டோமேஷனுக்கு என்னென்ன டூல்ஸ்? we have lot of tools. which tool will be fitting into our project? Because based on the project, tools varies. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் தான் you can play a major role in DevOps in your companies. ஓகே, என்ன டூல் யூஸ் பண்ணணும், இந்த இடத்துல எந்த டூல் யூஸ் பண்ணால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும், you have to have that knowledge. Got it? Right? So that knowledge I will share you. Okay, thank you. Let's see tomorrow. Take care. Good night, man. Thank you.